హలో ఆల్, ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అమెజాన్ ఫ్రెష్ నుంచి నేను ఏం ఆర్డర్ చేశానో చూపించబోతున్నాను. ఇది అమెజాన్ ఫ్రెష్ నుంచి నా ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండి. మేము ఇక్కడికి వచ్చాక ఫస్ట్ టైం చేశాను. సో నేను ఆర్డర్ చేసిన ఐటమ్స్, గ్రాసరీస్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, అసలు వర్తా కాదా అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము. So let's get started. Hi. Lucia. Lucia, hi. 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 Hi, what I ordered from Amazon. అమెజాన్ ఫ్రెష్ నుంచి కొన్ని ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేశానండి. అవి వచ్చాయి మార్నింగ్. సో ఏమేమి ఆర్డర్ చేశాను చూద్దామా? సో ఓకే, ఎగ్స్ ఆర్డర్ చేశానండి. ఇలా బాక్స్లో పెట్టించారు. ఫస్ట్ థింగ్, లార్జ్ బ్రౌన్ గ్రేడ్ ఏ ఎగ్స్, 365 ఎవ్రీడే వాల్యూ అండి. సో ఎగ్స్ ఆర్డర్ చేశాను. అండ్ దెన్ మిల్క్. ఓకే, అగైన్ 365 ఆర్గానిక్ హోల్ మిల్క్ ఆర్డర్ చేశాను. ఎక్స్ప్రెషన్ జాన్ 10th or 18th అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇది కొంచెం పోయింది, బట్ యా 18th, జాన్ 18th దాకా ఉన్నది ఎక్స్ప్రెషన్. సో మాకు సరిపోతాయి. నెక్స్ట్ యోగర్ట్ ఆర్డర్ చేశానండి. ఆర్గానిక్ ప్లెయిన్ హోల్ మిల్క్ యోగర్ట్. ఇది కూడా 365 ఎవ్రీడే వాల్యూనే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిష్ ఆర్డర్ చేశాను, తిలిపియా ఫిల్లెట్స్. ఓకే, ఇవి జాన్ 7th దాకా ఉంది ఎక్స్పిరేషన్ డేట్. సో పీసెస్ కూడా బాగున్నాయండి, ఫ్రెష్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి ఆర్గానిక్ పీస్ ఆర్డర్ చేశాను, నేచర్స్ ప్రామిస్. లాస్ట్ ఐటమ్ యంగ్ చికెన్ అండి, జస్ట్ బేర్ న్యాచురల్ చికెన్ ఆర్డర్ చేశాను. ఓకే, హోల్ చికెన్ ఇది. వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చారండి. ఓకే, అమెజాన్ ఫ్రెష్ freezes Happy Belly water bottles and uses them to keep grocery deliveries chilled. How refreshing. Okay, ఇలా మనము మిల్క్ అలాంటివి ఏమైనా ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ కానీ అమెజాన్ ఫ్రెష్ వాళ్ళు ఇలా హ్యాపీ బెల్లీ వాటర్ బాటిల్స్, ఇవి అమెజాన్ ఫ్రెష్ వాళ్ళు తయారు చేసే వాటర్ బాటిల్స్ అండి. సో ఇది ప్యూరిఫైడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ బాటిల్స్. ఇవి వచ్చేసి వాళ్ళు ఫ్రీ చేసేసి ఇలా మనము ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు లేదా మిల్క్ అలా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాల్సిన ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా వాటర్ బాటిల్స్, చిల్డ్ వాటర్ బాటిల్స్ అందులో పెట్టి అవి చల్లగా ఉండటానికి పంపిస్తారంటే
లోపల ఐస్ ఉంది. చాలా కూల్గా. ఓకే, ఈ బ్యాగ్ ఎంప్టీ అండి. ఓకే, చికెన్ ఎక్స్పిరేషన్ డేట్ వచ్చేసి June 10th దాకా ఉంది. సో చాలా ఇంకా 9 days ఉంది. సో దట్స్ గుడ్ అండి. సో ఇవి ఫ్రోజన్ ఐటమ్స్ నేను ఆర్డర్ చేసినవి. ఇంకా ఫ్రెష్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేశాను, లైక్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అలా కొన్ని. సో అవేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. మా పాప లేచేసింది. హాయ్ చెప్పినా. గ్రీన్ బీన్స్ ఆర్డర్ చేస్తానండి. trimmed and washed fresh green beans. Expiration date 6 దాకా ఉందండి. సో ఇంకా 4 days మాత్రమే ఉంది. చిన్నగా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్న్ స్టార్చ్ ఆర్డర్ చేశానండి. 365 వాల్యూ ఇది కూడా. సో కార్న్ స్టార్చ్ నాన్ GMO కార్న్ స్టార్చ్. నెక్స్ట్ the 100% natural వాటర్ క్యాన్ ఆర్డర్ చేశానండి. ది పోలాండ్ స్ప్రింగ్ 100% natural spring water is 2.5 gallons, 9 liters, almost 9.5 liters. ఇది పిల్లల కోసం ఆర్డర్ చేశాను. పిల్లలకి ఈ వాటర్ కాచి చల్లారించి ఇస్తానండి. అండ్ ఫార్ములాకి వాళ్ళ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి అన్నిటికీ ఈ వాటర్ యూజ్ చేస్తాను. మేము ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ తాగుతామండి. ప్యూరిఫైయర్ ఉంది. సో ఇది పిల్లల కోసం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పినచ్ అండి. బేబీ స్పినచ్ ఆర్డర్ చేస్తాను. సో స్పినచ్ తనకు కావాలంట, లాగేస్తుంది, వచ్చేస్తుంది లాగడానికి. సో స్పినచ్ ఆర్డర్ చేశాను 1 bunch. గ్రీన్ చిల్లీస్ బాగా ఫ్రెష్గానే ఉన్నాయండి. చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి, చాలా లాంగ్ ఉన్నాయి చిల్లీస్. బెల్ పెప్పర్ అండి. గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్ ఆర్డర్ చేశాను. చాలా బాగుంది, ఫ్రెష్గా ఉంది, చాలా నీట్గా, ఎక్కడ డ్యామేజ్ ఏం లేదు అసలు. సో చాలా బాగుంది. క్యాబేజ్ ఆర్డర్ చేశాను. వన్ హెడ్ ఆర్డర్ చేశాను.
బాగుందండి, ఫ్రెష్గా ఉంది. క్యాబేజ్ కూడా స్టిఫ్గా కూడా ఉంది. కాలీఫ్లవర్ ఆర్డర్ చేశాను. మీకు చూసినట్లయితే చాలా నీట్గా ఉంది. కాలీఫ్లవర్ ఎక్కడ డ్యామేజ్ అనేది లేదు, బాగా వైట్గా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. సో గ్రాసరీస్ చాలా ఫ్రెష్ గ్రాసరీస్ పంపించారండి, ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ పంపించారు. ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్. నెక్స్ట్ ప్యాక్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ బ్యాగ్ టొమాటోస్ అండి. టొమాటోస్ బాగున్నాయండి, ఫ్రెష్గా. ఒక టొమాటో మాత్రం కొంచెం చీలిపోయింది, చూసినట్లయితే కొంచెం చీలిపోయింది. బట్ ఓవరాల్గా బాగున్నాయండి, బాగున్నాయి టొమాటోస్. ఇవి ఆర్గానిక్ టొమాటోస్. బనానాస్ ఇంకా గ్రీన్గా ఉన్నాయి. ఇవి ఆర్గానిక్ బనానాస్. డ్యామేజ్ అయితే ఎక్కడ లేదండి, బట్ ఇంకా గ్రీన్గా ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి క్యారెట్స్. ఇది ఆర్గానిక్ క్యారెట్స్ ఆర్డర్ చేశాను పిల్లల కోసం. చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి, ఉన్నాయండి, బాగున్నాయి. ఎక్కడ డ్యామేజ్ అనేది కూడా లేదు. లాస్ట్ కొత్తిమీర ఆర్డర్ చేశాను. కొత్తిమీర చాలా బాగుంది, చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది, చూడండి. లాస్ట్ బ్యాగ్ బ్రౌన్ షుగర్ ఆర్డర్ చేశాను. లైట్ బ్రౌన్ షుగర్ 365 ఎవ్రీడే వాల్యూ ఆర్గానిక్ బ్రౌన్ షుగర్ అండి. బ్రౌన్ షుగర్ నెక్స్ట్ బేకింగ్ పౌడర్ అల్యూమినియం ఫ్రీ, ఇది కూడా 365 ఎవ్రీడే వాల్యూ. బేకింగ్ పౌడర్ ఆర్డర్ చేశాను. నెక్స్ట్ సాల్ట్ ఆర్డర్ చేశానండి, మోటన్ కోషర్ సాల్ట్. నెక్స్ట్ క్యానలా ఆయిల్ అండి, రిఫైన్డ్ ఎక్స్పెల్లర్ ప్రెస్డ్ క్యానలా ఆయిల్ 365 ఎవ్రీ వాల్యూ ఇది కూడా. సో ఆయిల్ అండ్ అగైన్ షుగర్, ఆర్గానిక్ కేన్ షుగర్ అండి, 365 ఎవ్రీ వాల్యూ ఇది కూడా. అండ్ అగైన్ ఇట్స్ షుగర్, ఇది ప్రీమియం ప్యూర్ కేన్ షుగర్, లైట్ బ్రౌన్ షుగర్. ఇది డొమినో బ్రాండ్. షుగర్ ఎందుకు ఇన్ని ప్యాకెట్స్ ఆర్డర్ చేశాను అనుకుంటున్నారేమో. మేము స్వీట్స్ ఎక్కువగానే చేస్తామండి ఇంట్లో. సో మా హస్బెండ్ రోజు కాఫీ టీ
తాగుతారు. సో అందులోకి కావాలి చిన్న ప్యాకెట్స్ కదా, అందుకే ఎక్కువ ఆర్డర్ చేశాను ఒకేసారి. సో ఇవి అండి నేను అమెజాన్ ఫ్రెష్ నుంచి ఆర్డర్ చేసిన ఐటమ్స్. నేను ఆర్డర్ చేసిన ఐటమ్స్ అన్ని చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయండి. ఏ ఐటమ్ డ్యామేజ్డ్ కానీ ఎలా ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఈవెన్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయండి. అసలు మనము మార్కెట్కి వెళ్ళి పిక్ చేసుకుంటే ఎలా పిక్ చేసుకుంటామో అలాగే పిక్ చేసి పంపించారు వాళ్ళు కూడా. అంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. అసలు ఎక్కడ ఒక బ్రూయిస్ కానీ లేదంటే ఒక డ్యామేజ్ కానీ ఒక మార్క్ కానీ లేదు వెజిటబుల్స్ మీద. సో అమెజాన్ ఫ్రెష్ నేను రికమెండ్ చేస్తానండి ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్ షాపింగ్. అండ్ ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టుకొని నాకు బయటకు వెళ్ళి షాపింగ్ చేయడానికి కూడా కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో అందుకని ఫస్ట్ టైం ఆర్డర్ చేశాను అమెజాన్ ఫ్రెష్ నుంచి, ఎలా వస్తాయో చూద్దాము అని చెప్పి. బట్ ఇంప్రెస్ అండి, చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి అమెజాన్ ఫ్రెష్ నుంచి ఆర్డర్ చేయడానికి కన్సిడర్ చేస్తాను. అలాగే అమెజాన్లో ఫ్రెష్ మార్కెట్ నుంచే కాకుండా హోల్ ఫుడ్స్ అని కూడా ఇంకొకటి ఉందండి. సో అది కూడా ట్రై చేస్తాను. అమెజాన్ ఫ్రెష్లో ఆర్డర్ చేయాలంటే మినిమం $50కి అవ్వాలి అండి గ్రాసరీ ఐటమ్స్. సో మినిమం $50 అయితేనే అమెజాన్ ఫ్రెష్ నుంచి ఫ్రీ డెలివరీ కావాలంటే $50 అబౌవ్నే చేసుకోవాలి. లేదు అంటే $5 సంథింగ్ షిప్పింగ్ ఛార్జ్ పడుతుంది. ఈరోజు నాకు $60కి ఆర్డర్ చేశానండి. సో ఫ్రీ డెలివరీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ బట్ హోల్ ఫుడ్స్ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తే $35 అండి మినిమం ఫర్ ఫ్రీ డెలివరీ. సో హోల్ ఫుడ్స్ సూపర్ మార్కెట్ అయితే $35తో ఫ్రీ డెలివరీ చేస్తారు, $35కి. లేదంటే అది కూడా సేమ్ $5 డెలివరీ ఛార్జ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైం హోల్ ఫుడ్స్ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తానండి, అది కూడా చూపిస్తాను ఎలా వచ్చాయి ఐటమ్స్ అనేది. ఈ ఫ్రెష్ మార్కెట్ నుంచి అయితే చాలా బాగున్నాయండి వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఇంకా ఇవి ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ కానీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. ఆర్డర్ అయితే నాకు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యానండి నేను. వెజిటబుల్స్ అయితే కొన్ని కామెంట్స్ చూశాను యాక్చువల్గా, లైక్ ఎక్స్పిరేషన్ డేట్స్ 2-3 డేస్లో ఉంది, లేకంటే వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ డ్యామేజ్డ్ వచ్చాయి, అవి ఇంకా పోయేవి పంపించారు అని చెప్పి, పాడైపోయినవి పంపించారు అని చెప్పి. బట్ నాకైతే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు వీటితో. ఎక్స్పిరేషన్ డేట్స్ కూడా ఫ్రోజన్ ఫ్రూట్స్ కి చాలా అంటే బాగానే ఉంది. యాక్చువల్గా 5 days అబౌవ్నే ఉన్నాయి. సో దట్స్ గుడ్ థింగ్. అలాగే వెజిటబుల్స్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా వచ్చాయి, ఎటువంటి డ్యామేజ్ అయితే లేదు వెజిటబుల్స్. సో అదే అండి. ఓకే ఖుషి. సో ఇది అండి, ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్. ఖుషి సే బాయ్ 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 మామూ బాయ్ సే బాయ్ బాయ్. Bye, bye, Chino. Okay, bye.